ব্যাপারে খুব আগ্রহের খুব অভাব থাকে। সো আলটিমেটলি এর চিন্তা করো যে ক্যালকুলেটর দিয়ে তুমি সলভ করতে পারি, দ্যাটস ট্রু, ক্যালকুলেটর দিয়ে সলভ করতে পারো, বাট ক্যালকুলেটরে বা এআই দিয়ে সলভ করতে পারি। ওকে, সো রাইট, বাট ওয়েদার ওয়ান্স ইউ ডু নো, যেমন যেমন যে ধরো যে কখনো এটা করে নাই, সে কিন্তু এ ধরনের প্রবলেম বা এ ধরনের সমস্যাকে নিজে বুঝতে পারবে না, এবং সে কিন্তু এআই কমান্ড দিতে পারবে না। আমি সারাদিন প্রচুর এআই ইউজ করি, সো দেখা যাচ্ছে যে আমি কমান্ড গুলো দিতে পারি দেখে সে আমার কাজ করে দিতে পারে। আলটিমেটলি এই জন্য শেখা প্রয়োজন। এবং আরেকটা বিষয় ছিল যে এই প্রসেস গুলোর মধ্যে, যেমন তোমাদের এই যে এখন বেশিরভাগ স্টুডেন্টই এগুলো খাতায় লিখে করতে চায় না। করতে চায় না, এবং তার একটা মেইন কারণ হচ্ছে যে ওকে আই ক্যান সলভ ইট বাই এআই, রাইট? সো ওয়াই শুড আই গো ফর দিস ওয়ান? এটা হচ্ছে মেইন মোটিভেশন ক্রাইসিসের মেইন কারণ থাকে, বাট তোমরা করো। হ্যাঁ, ওকে, নেক্সট আমরা যে প্রবলেমটার দিকে যাই বইতে, যেটা আছে যে পিক আউট দ্য কারেক্ট রুট ফ্রম দ্য ভ্যালুস in the column beside each equation, explain why the remaining values are not roots. তোমার এটা বলো, এটা কি হতে পারে? এই প্রশ্নটা বুঝো কিনা, প্রথম কথা ছিল। 3 নম্বরের ওয়ানটা। হ্যাঁ, 3 নম্বরে প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রশ্নটা বুঝি কিনা, পিক আউট দ্য কারেক্ট স্যার রুট ফ্রম দ্য বুঝেছি। ভ্যালু। রাফিউ, এই প্রশ্নটা বুঝো? রাফিউ, আর ইউ দেয়ার? স্যার, এই প্রশ্নটা কি বুঝো তুমি? Pick out the correct root from the values in the column beside each equation, right? Uh, yes স্যার। what do you understand by root? What is actually root? Okay, Doshti bolo, what is root actually? স্যার the solution of the equation, What do you or understand? by what we can get the equation correct. Yes, okay. The value, I mean, root যদি বলো কি, হ্যাঁ, তাহলে তোমরা বলতে পারো যে the value that can satisfy or balance the equation is the root of the equation, right? আর যেটা তুমি বললা যে that we can make the equation correct. That is what we call usually the word satisfy or balance. The equation is the root of the equation, right? So there can be in some cases we have more than one root in from one equation, but these linear equations, I mean আমরা যে linear equation গুলো পড়তেছি, সেই linear equation এ আমরা অ্যাকচুয়ালি রুট, কখনোই রুট হচ্ছে মোর দেন ওয়ান হবে না, মোর দেন ওয়ান রুট হবে না, রাইট? আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়ছি, চ্যাপ্টারটার নাম কি? হ্যালো, Linear equation. আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়ছি, চ্যাপ্টারটার নাম কি জানো? স্যার হচ্ছে linear equation. লিনিয়ার ইকুয়েশন, রাইট? তো লিনিয়ার ইকুয়েশন যেটাকে বলে, তো ইটস স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি। এবং লিনিয়ার ইকুয়েশনে কখনোই তোমার এক্স এর যে ডিগ্রি, এক্স এর পাওয়ার বা ভেরিয়েবলের পাওয়ার হচ্ছে দুইটা হবে না, বা ভেরিয়েবল মাল্টিপ্লাইড অবস্থায় থাকবে না লিনিয়ার ইকুয়েশনের। ফলে আগে যেমন তোমার হচ্ছে লিনিয়ার ইকুয়েশন ছাড়া নন লিনিয়ার ইকুয়েশন ছিল আগের 6 এর বইতে, হ্যাঁ, বাট এখন এই চ্যাপ্টারের নামই দেওয়া হয়েছে লিনিয়ার ইকুয়েশন, এন্ড দিস অল আর অ্যাকচুয়ালি, this is actually exactly the straight line equation. I'm going to show you actually how, right? Hold on. Okay. Okay. Let's go for this one actually. Yeah. So if I write down actually that equation, আমরা যেটা এখানে লিখছি x, suppose. Okay. So you see that there is a black line over there, right? This is the graph. So this is the graph.
So this black line is actually a straight line, right? And the equation 1, 2x plus 5 is actually this line, right? And if I write down like this, okay, like 2. So you see, I'm just instead of 5, I've written down 2. It goes farther from the y-axis. This is the y-axis. এটা হচ্ছে আমাদের y axis, so এটা y axis থেকে দূরে চলে গেছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? So if I write down another equation, something like suppose 3y equals to 7, right? You see that there is a line above there, right? This is actually equation 2. Equation 2 actually. So if I write down like this, y equals 3x plus 1. So this is another linear equation, and this has two variable equation, right? That are one variable, this is a two variable equation. So that is why these are linear lines. These equations, actually from these equations we can draw linear lines. That's why these equations are called, I mean, if we plot the equation in a graph that creates linear image, straight line, right? So আমরা যদি এরকম লিখি, যেমন ধরো সাপোজ আমরা এরকম লিখলাম, সাপোজ এটা মজার জিনিস দেখাই। ওকে, হলো না, আমি একটু এখানে লিখতে ভুল করছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? এক্স এক্স স্কোয়ার, খেয়াল করো কি হয়, ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস সাপোজ 25, বুঝছো কাহিনী? 9, ওকে। সো এটা 9 দিলাম। আরেকটা লিখলাম ধরো সিমিলার, এন্ড এখানে আমি দিলাম হচ্ছে সাপোজ 16। আরেকটা দিলাম ধরো, এটা দিলাম তোমার 4। সো তুমি যদি কালার করো, চেঞ্জ করো, কালার করো, দেখছো ছবি আসছে, এক আলাদা আলাদা ইকুয়েশন ছবি আসছে। দিজ আর নট লিনিয়ার ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশন গুলো লিনিয়ার ইকুয়েশন না, এটা দেখতে পাচ্ছ? তোমরা দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, এই ইকুয়েশন গুলো দেখতে পাচ্ছ? এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে একটা লাইন, এটা একটা লাইন, এটা একটা লাইন, রাইট? হ্যাঁ, বাট এই যে নিচের এগুলো যে স্কোয়ার আছে, এগুলো হচ্ছে স্ট্রেট লাইন না, এগুলো হচ্ছে তোমার যদি আমি এটা ধরি, তাহলে এই যে সার্কেল, রাইট? এটা আরেকটা সার্কেল, এটা আরেকটা সার্কেল, রাইট? ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সার্কেলস আর দেয়ার। সো তোমার এই জন্য এই ইকুয়েশন গুলাকে আমরা কি বলি? লিনিয়ার ইকুয়েশন বলি, রাইট? ইউ নো দ্যাটস দ্য নেম লিনিয়ার ইকুয়েশন কামস ফ্রম, রাইট? সো আমরা যদি এখানে যাই, the value that can satisfy the balance or balance the equation is the root of the equation, or at the end of the day we find out, I mean, suppose we have equation over there and we get 5. This 5 is actually the root for this equation. So আমাদেরকে বলছে যে which is the correct root of for this equation, and they find out করতে হবে। To find out that, if I really want to find out that, then আমাদের কি করতে হবে? আমাদের এই ইকুয়েশন যদি প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা আনসার লিখতে যাই, তো আমরা এরকম লিখতে পারি যে নাম্বার 1 ধরো, নাম্বার 1 খাতায় তুললে নিলা, নাম্বার 1 দিলা এবং লিখলা যে 2x plus 5 is equal to 15, or 2x is equal to 15 minus 5, 2x equals to 10, or x is equal to 10 divided by 2,
Therefore, x is equal to 5, right? So therefore, x is equal to 5. So the root of the equation is 5. The root, therefore, the root of the equation is 5, and since 10 and minus 5 cannot satisfy the equation, they are not the roots of the equation, right? So they are not the roots of the equation. বুঝতে পারছি? So the other two are not the root of the equation. So বুঝতে পারছি? Hello? So you can actually Yes, sir. solve like that. That if you find out the root of the equation or insert the value, or in other way also we can do that actually. You can express in another way that we can write down the left side and insert the value 10, and if we get actually 25, so it's not equal to 15, so 10 is not the root. Or once we insert 5 is not the root. Once 5 is the root, I mean, if we insert 5, the left side will be 15, so will be equal to 15, so 5 is the root, or minus 5 এভাবেও লেখা যায়, কোনো প্রবলেম না, হ্যাঁ, যে কোনো ভাবে লিখতে পারি। সো এখানেও যেমন 5 minus y equals to 7, আমি যেভাবে লিখি ইচ্ছা আমাদের, কিভাবে যার যেভাবে ভালো লাগে, you can do this in both way. তোমার so you can write down যদি তুমি আরো আরো sober way তে, আরো constructive way তে করো আর কি, but the more constructive way is actually more effort you have to put. Okay, the given equation, the given equation, 5 minus y is equal to 7. Um, if y is equal to 12, then 5 minus y is equal to 5 minus 12 is equal to minus 7. So since or as minus 7 is not equal to 7, 12 is not the root of the equation. This is a much more inductive way, right? Then again we have to try with 2. The same process, same loop will run again. If okay, y is equal to 2, then the same story. I'm going to show you that this is actually why I say that this is actually inductive way. Just hold on. I'm going to show you one thing. বাকিটা লেখো, আমি তোমাকে এটা বের করে দেখাচ্ছি।
নেট সব জায়গায় ডাউন আছে, শেষ লেখা শেষ বাকিটুকু। Yes, sir. So 2 is going to be the root or not? No, right? 2 is also is not going to be the root of the equation, right? So Yes, sir. which is actually going to the root of the equation? -2. -2, right? Okay. এই প্রসেসটার কথা যে বলতেছিলাম একটু আগে, যে বলুন, আমি জাস্ট স্ক্রিনশট নিই। এটা কি জানো? এটা এটা একটা প্রোগ্রাম, মানে ছোট্ট একটা পার্ট আর কি, ছোট একটা কন্ট্রোল ফ্লো বলে এটাকে। যেমন যে if age is greater than equal to 18 then console log you are an adult, else মানে যদি 18 বা 18 এর বড় না হয় তাহলে কম হয় তাহলে কি you are a minor। হ্যাঁ, তো এটা ধরো একটা একটা কোন একটা সফটওয়্যার, তুমি 18 দিলে তোমাকে ক্যাটাগরাইজ করে দিবে। তো দেখো এখানে একটা কন্ট্রোল ফ্লো দেওয়া হয়েছে, মানে এক্স্যাক্টলি আমরা এই যে ম্যাথে যে কাজটা করতেছি এই কাজটা এখানে পড়ে। এই জন্য আমরা যখন এখানে শিখি তাহলে আমাদের এই কাজটা হয়ে যায়। হুম, যে এটা হচ্ছে তোমার জাভাস্ক্রিপ্ট বলে না, জাভাস্ক্রিপ্ট শুনেছো? হ্যালো, জাভাস্ক্রিপ্ট শুনেছো? জাভাস্ক্রিপ্ট বা প্রোগ্রামিং। সো এটা হচ্ছে একটা জাস্ট একটা একটা কোডের একটা ছোট পার্ট আর কি। সো এরকম অনেক কন্ট্রোল ফ্লো তোমার ব্যবহার করে, ম্যাথমেটিক্যাল কন্ট্রোল ফ্লো ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ, দাও আমি আরেকটা দেখাই। আমি আরেকটা কন্ট্রোল ফ্লো দেখাই, তোমাদের ম্যাথ করার ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি হতে পারে। তোমাদের ম্যাথ করার ব্যাপারে বোধহয় একটু আগ্রহ কম আছে নাকি, বা মানে এই ম্যাথ গুলাকে একটু বোর লাগে নাকি, এরকম কিছু আছে? উম বাট এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ। দেখো এই যে যেটা তোমরা করছো এখানে, যেমন লেটস এইজ 18 25 12 35 40, রাইট? For let I is equal to 0, I ages length I plus plus age, মানে এটা একটা প্রসেস অ্যাকচুয়ালি, গেটিং দ্য ভ্যালু ইনসাইড। এই ভ্যালু গুলা নিবে। নাও 18 এর নিচে হলে হচ্ছে মাইনর। হ্যাঁ, আহ যদি 18 থেকে 30-র মাঝখানে হয় তাহলে হচ্ছে ইয়াং অ্যাডাল্ট, আর যদি 30-র উপরে 40-র নিচে হয় তাহলে অ্যাডাল্ট। হ্যাঁ, এরকম ধরো যে একটা কন্ট্রোল ফ্লো লিখতে বলছে এই মাত্র, তো আমাকে তোমার চ্যাট জিপিটি লিখে দিছে। হ্যাঁ, আর একটা লাইন বাকি ছিল। তো এইভাবে তোমার আমি জানি বললাম যে দ্যাট ইজ মাচ মোর ইন্ডাকটিভ ওয়ে টু সলভ দ্য ম্যাথ, রাইট? হ্যাঁ, তো তোমরা ইচ্ছা করলে মানে এই জন্য এই ম্যাথ গুলা করা আর ওই যে প্রোগ্রামিং শেখার যে কাজটা করে, অনেকে মনে হয় প্রোগ্রামিং শিখতে গেলে এইগুলোই শেখাবে বসে বসে। হ্যাঁ, তোমার এই একই জিনিস শিখাবে, তো এই ম্যাথ গুলো তো এখন করতে পারবো না? রাফ ইউ আর ইয়ে, হ্যালো। Yes, sir. আচ্ছা, রাফিউ কি আসো নাকি নাই? অনেকক্ষণ কোনো শব্দ নাই। হুম, আচ্ছা, আমরা একটা পেজ 175-এ তোমার হচ্ছে আহ, একটা ম্যাথ ছিল, আমরা এটা একটু দেখি। যে Mina went to the market with টাকা 100 notes. She bought 1 dozen pens
each costing X taka from a shop. The shopkeeper returned 40 taka. Mina bought Y exercise books, each costing 12 taka from another shop and was left with 4 taka. Find the cost of each pen. And how many exercise books did Mina buy? দুইটা বিষয় আছে। তাহলে একটা হচ্ছে যে আমরা যদি এটাকে ইকুয়েশন দিয়ে করতে পারি, মিনা ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট উইথ এ 100 টাকা নোট, she bought 1 dozen pens each costing X টাকা from a shop. The shopkeeper returned her 40 টাকা। তাহলে excuse me, তো তাহলে ফার্স্ট এটার জন্য অ্যাজ তোমার যে গিভেন, যদি আমি এ নাম্বার সলভ করি, দেখো given cost of a pen is X টাকা, তাহলে এটি কিউ লেখা যায় একটা, এটি কিউ লেখা যায় 12x plus 40 is equal to 100। কিভাবে লিখলাম আমি? তুমি ধরো এটা একটা দোকানে গিয়েছো, তুমি দোকানে গিয়েছো, এখন তুমি দোকানদারকে দিচ্ছ হচ্ছে 100 টাকা, ইট ওয়াজ ইয়ার্স, দ্য 100 টাকা ইয়ার্স, বাট দোকানদার তোমাকে যে দিল, কি কি দিল তোমাকে, দিচ্ছে হচ্ছে তোমার 12 পেন, আর হচ্ছে তোমাকে ক্যাশ টাকা ফেরত দিচ্ছে হচ্ছে 40। সো দ্যাট মিনস ইউর 100 টাকা ইজ ইকুয়াল টু 12x প্লাস 40, রাইট? বুঝতে পারছি? দ্য কস্ট অফ 12 পেন প্লাস 40 ইজ ইকুয়াল টু 100। বুঝতে পারছি ইকুয়েশনটা লেখার প্রসেসটা? হ্যালো, তোমরা দুজনে একজনের কথা না বললে কিভাবে হবে? রাফির কোনো কথা আমি শুনতে পাই না। রাফি, তুমি প্রয়োজনে রিজয়েন করো। ওকে স্যার। এই যে এখন তো শুনতে পাচ্ছিলাম। এটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। সো অর আমরা এটা সলভ করতে পারি, অর 12x is equal to 100 minus 40, or 12x is equal to 60, or x equal to 60 divided by 12, therefore x is equal to 5, right? এটা হচ্ছে তোমার কস্ট অফ, এখান থেকে প্রথমটা সলভ হয়ে গেল। একটা তো আছে যে এটাকে তোমার তুমি ওই যে ছোটবেলা যে 4-5 যে ম্যাথ গুলো করতা, যে ওকে কস্ট অফ 1 পেন ইজ X টাকা, কস্ট অফ 12 পেন ইজ, প্রথমে 100 থেকে 40 মাইনাস করলা 60 হলো, তারপরে বললা যে 12 পেন কস্ট 60, therefore 1 পেন কস্ট 60 ডিভিশন 12। ওই প্রসেস না করে এই প্রসেসটা শিখতে হবে, বিকজ কি আমরা সহজ ম্যাথ, সহজ প্রবলেম দিয়ে হচ্ছে প্রসেস শিখতেছি। একটু আগেই দেখালাম আমি যে ওকে, হিয়ার ইজ দ্য সেম গেম অ্যাকচুয়ালি, দিস অল আর ইকুয়েশন গেম। সবই হচ্ছে ইকুয়েশন এন্ড লজিক সলভ করতে হয়, লজিক করতে হয়। তুমি লজিক না বুঝলে এগুলো বুঝবা না। এবং দিস উইল বি জেনারেল স্ক্রিপ্ট, ল্যাঙ্গুয়েজ ফর এভরিবডি উইদিন, while you are going to grow up, this has become actually the script or language for everybody. So তোমাদেরকে এই জিনিসগুলো এই জন্য বুঝতে হবে। How many size books did Mina buy? এখন মিনা ওখান থেকে, ওই দোকান থেকে আরেক দোকানে গেছিল। Now she has only 40 টাকা. Mina bought Y exercise book. One thing has done. Buying pen is over. Now we have 40 taka in our pocket, cash. Now Mina bought some exercise books, but Y exercise books, each costing 12, and the shop, and was left with 4 taka. So what will be the equation actually, right? Given the cost of exercise book of an exercise book, I'm not sorry, exercise book
is y টাকা। So ATQ লেখা যায় ATQ in the same way, I mean, as each I'm sorry, how about এখানে কি ছিল? Bought y exercise books না? Oh, I'm sorry, তাহলে এখানে একটু চেঞ্জ করতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ। So there is ultimately আমরা লিখতে হবে যে given Mina bought y exercise books 10 মিনিট exercise books, right? So এখন 12 যদি each cost 12 হয় তাহলে তোমার 12y plus হচ্ছে 2, I mean as she returned the shopkeeper returned her $2 is altogether 40, or 12y is equal to 40 minus 2. Wait, 2 or 4? 4. Oh, Jesus, this is not 2, 4, right? This is going to be 4, right? Yes. বলতে তো হবে। আমি শীট চেঞ্জ করতেছি ওখান থেকে, so আমি sometimes 4 or 12y is equal to 36, or y is equal to 36 divided by 12, so that y equals to 3, right? So the number of exercise books she bought is 3 actually. So that is how we can use equation to solve everyday problems, right? If we want to. Now we have another math there. এটা কি অবস্থা বলো দেখি। পার্সেন্টেজ বুঝি, পার্সেন্টেজ 5 এ যে করছো মনে আছে না ভুলে গেছো? Sir, মনে আছে। আচ্ছা, 12% at 12% profit per annum and the remaining at 10% per annum. After 1 year, we received total profit of taka 6,400. How much money did he invested at 10% profit? Okay. We can solve these actually using equation. Applying the method of equation, we can solve these math, right? So if we are just go for an yoga that if you're asked to find out actually 10% of a number, I mean of 600, so you're gonna write down 600 multiplied by 10 over 100, correct? Like if we're asked that asked to find out 15% of 1200, gonna write down 1200 multiplied by 15 over 100, so this is going to be 12, so 180. If we are actually told to find out 25% of x, the thing is going to be x multiplied by 25 over 100, and we can actually reduce them, cancel them by 25, then it's going to be 4, so it's going to be x over 4. As we know, actually 25% is actually 1/4 of something. So in the same way, if we are asked to find out 30% of m, so it's going to be m multiplied by 30 over 100, and if we cancel them, 3
10. So it's going to be 3m over 10. So that's how we can actually use percentage, while if we have any variables instead of any numeric, if we have variables, algebraic symbols, we also can use the percentage, and we also can go for the calculations. Now in this math, actually Mr. Karim invested some of his stock 56,000 as 12% per annum, and the remaining at 10% per annum. So after 1 year, he received total profit at. So we have to go for an equation, and we have to solve that one. Now let's write down like this. Let Mr. Karim invested X taka at 12%. So at 12% profit, just like per annum na likleও হচ্ছে। Then therefore we can write down, therefore in a therefore চিহ্ন there we can write down that he invested as he has altogether 56,000 and he already invested X taka. So we can say he invested 56,000 minus X taka at 10% profit. বুঝতে পেরেছি কথাটা? হ্যালো দর্শী? Yes, sir. Suppose you have 500 taka, 500, you have invested 300 in a company and 200 in another company. This company is giving you 12% profit. This company is giving you 10% profit. It's the same game. So if you are told that that someone has 500 and he invested 300 in a company, and the rest amount he invested in another company. So what we're gonna do actually to find out this 200, 500 minus 300, right? So that's what is the technique actually. Since we don't have the any amount we don't have, so we can say that X is actually the amount invested at 12%, and the rest amount is 56,000 minus X taka, which is as 10% profit. So এখন আমরা কি বলতে পারি? এখন আমরা বলতে পারি যে amount of profit, therefore amount of profit against X টাকা কত হবে? equal to 10% of X, therefore 10 over 100 multiplied by X, and if you just cancel them, 1 over 10, we're gonna write down X by 10. This is the profit amount after the year he is going to get on the amount he invested. Oh, I'm sorry. I 12 লিখবো, খালি আজকে এই ভুলটা হচ্ছে। So 4 দিয়ে ডিভাইড করলে এখানে আসছে 3, এখানে আসছে 25. So the amount he's going to get at the end of the year is actually 3x over 25 taka. This is actually the profit amount. This is actually the profit. I mean, he invested X taka, and since the profit percent is 12, so
So this is the amount he's going to get the profit from Taka X. Now another we have 10% on 56,000 minus X. So the amount of profit, therefore amount of profit against 56,000 minus X Taka is equal to 10%. It also 10%. 10% of then minus X. ইকুয়াল সাইনের আগে কি লিখেছেন? Sorry, against. এটা তো হচ্ছে তো সেকেন্ড লাইনের ইকুয়াল সাইনের কি জানি একটা লিখেছিলেন। জি আচ্ছা, স্যার, জি এটা আমি তাড়াহুড়া করেছি আর হচ্ছে তোমার is right ওকে স্যার। minus X. So there's going to be 1 over 10 and finally is going to be 56,000 minus 6 over 10. Now this is another part of the profit. This is one part and this is the another part of the profit. So this all together is actually 6,400. So we can write down that so ATQ আমরা এখন লিখতে পারি যে ATQ 3x over 25 plus 56,000 minus X over 10. The two different profit in two different from two different investment is equal to actually 6,400. বুঝতে পারছি বিষয়টা? হ্যালো হ্যালো ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। Doshi, are you there? Now we have a we can go for the LCM and the LCM is going to be 30, right? 50, right? 50. So this 25 we divide 50, then you're gonna get 2 into 3x is going to be 6x plus 10 the divide 5 into the denominator, right? Numerator, right? So 5 multiplied by 56,000 minus X is going to be 6,400 or 6x plus 5 multiplied by 56,000 minus X is equal to 6,400 multiplied by 50 or 6x plus এখানে multiply করলে কত হবে 250 280 হবে, right? Minus 5x is equal to এখানে কত হবে 3000 আর হচ্ছে তো 300,000 আর হচ্ছে তোমার 20,000 or আমরা মাল্টিপ্লাই করি এটা উপরে পাশে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে, রাইট? নিচে ছিল এটা ডিভিশন ছিল. So now we can subtract these two and write down 6 and write down x and 320,000 minus 280,000. Therefore, x is equal to 40,000. Now he invested actually x as 12, but 56 minus 10 as 10% profit. So the amount he invested, the amount he invested at 10% profit
is 56,000 minus 40,000 taka is equal to actually 16,000, right? সো এই ম্যাথ গুলো করবা সবগুলো ভালো করে। কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে পরের দিন জানাবে, ওকে? হ্যালো, স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।